So illustration number 1 നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ what is the difference between nominal interest and real interest അല്ലെങ്കിൽ nominal cash flow and real cash flows? The difference is that nominal includes inflation while real excludes inflation. So we can say that nominal interest rate is equal to real interest rate plus inflation അല്ലെങ്കിൽ nominal cash flow is equal to real cash flow plus inflation. Nominal includes inflation and real excludes inflation. So the first formula to calculate inflation is nominal rate minus real rate. Then the second formula is inflation is equal to 1 plus nominal rate divided by 1 plus real rate minus 1. അതായത് 1 plus real rate plus inflation is nominal rate. So 1 plus real rate into 1 plus inflation is equal to 1 plus nominal rate. Determine the NPV of the project with the following information. NPV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ net present value. So net present value is equal to present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Initial outlay of the project is 40,000. അതായത് initial investment is 40,000. Annual revenue without inflation is 30,000. Without inflation, so this is real. Then annual cost excluding depreciation without inflation, this is also without inflation, so this is real rate. Then useful life is 4 years, salvage value is nil, tax rate 50%. Cost of capital including inflation premium of 10% is 12%. So cost of capital including inflation തന്നിരിക്കുന്നത്, so this is nominal value. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിയൽ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്, നോമിനൽ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എല്ലാം നോമിനലിൽ നിന്ന് റിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടും, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് റിയൽ ടു നോമിനൽ. രണ്ട് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. സോ ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്? ആനുവൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ആനുവൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക. സോ ആനുവൽ റവന്യൂ വിതൗട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് 30,000. സോ ദിസ് ഇസ് റിയൽ വാല്യൂസ്. റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നോമിനലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആനുവൽ റവന്യൂ വിതൗട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് 30,000. ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് വിതൗട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വിതൗട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് 10,000. സോ യുൽ ഗെറ്റ് 20,000. 20,000 നിന്ന് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക. ദെൻ cost of the asset and the initial cost is 40,000, useful life is 4 years, so we can find the depreciation. So depreciation is a non-cash expense. We can add the tax savings on depreciation and we will get the correct cash flow. So tax is 20,000 into 50%, 10,000. 10,000 we can add back the tax savings on depreciation. Depreciation is 40,000 divided by useful life 4 years. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 50%. സോ 5,000 ഇസ് ദ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഓൺ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ആഡ് ബാക്ക്. സോ ദ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് 15,000. സോ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. 4 ഇയേഴ്സാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 4 ഇയേഴ്സിൻ്റെ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, 15,000 ഫോർ ഓൾ ദോസ് 4 ഇയേഴ്സ്. നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, സോ വി ഷുഡ് ആഡ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ 10% മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 15,000 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 10%, 16,500 ആണ് നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 10% ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 10% ചെയ്യുക. സോ 18,150. തേർഡ് ഇയറിൽ 1 plus 10% whole raised to 3 into 15,000. Then fourth year 1 plus 10% whole raised to 4 into 15,000. So 16,500, 18,150. Third year 19,965. Fourth year 21,962 will be the nominal cash flows. So net present value എന്ന് പറയുന്നത് cash inflow minus cash outflow. So cash inflow എന്ന് പറയുന്നത് 16,500 divided by 1 plus nominal rate എത്രയാണ് 12%. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 18,150 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 12%. തേർഡ് ഇയറിൽ 19,965 ഇസ് ദ നോമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 12%.
whole raised to 3 plus 21,962 divided by 1 plus 12 percentage whole raised to 4 minus initial cash outflow 40,000 is the initial cash outflow. So first approach will get 17,369 will be the net present value by converting real cash flow into nominal cash flow. And we can use the second approach. Second approach nominal value we are converting to real value. So formula apply, real rate is equal to 1 plus nominal rate divided by 1 plus inflation minus 1. First പറഞ്ഞ ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so nominal rate is 12%, inflation is 10%, question specify either minus 1, you will get 1.8%. The net present value as per second approach will be real rate divided by 1 plus 1.8%. First year, second year whole square, third year whole raised to 3 and fourth year 4 raised to 4 whole raised to 4 minus initial cash outlay 40,000. So 17,367 will be the net present value as per second approach.